E aí galera, mais um vídeo aqui pro canal, pessoal. No vídeo de hoje, mano, bora dar uma olhada em algumas redes aí de televisão fora do Brasil, né, cara, comentando sobre a seleção brasileira. Esse estilo de vídeo tá muito famoso, né, aqui no Brasil, porque tá muito divertido de ver o que o pessoal, o que os gringos aí acham da seleção brasileira, né. Então vamos dar uma olhada juntos aqui. Já deixa aquele seu like aí no começo e partiu, mano. Vamos nessa. Regulations over in Qatar as well. Can't drink much alcohol, you can't go out and party, no discoteca is going to be open for this Brazilian side there. Bom que a imagem que o pessoal lá de fora tem dos brasileiros é boa, né, cara? Que vai ajudar a seleção brasileira que não pode fazer festa lá no Qatar. We all know what they're saying about sex rules over there as well when it comes to the World Cup. A gente já viu aqui no canal a opinião de Jimmy Conrad, ex-jogador de futebol dos Estados Unidos, que falou em um debate na CBS Sports dos Estados Unidos. Hoje a gente vai ver a sequência desse debate, em que outros comentaristas também deram sua opinião sobre os favoritos à Copa do Mundo. Um debate bem interessante, em que falaram o espanhol Luiz Garcia, o também ex-jogador de futebol americano naturalizado escocês Ian Joy e a britânica Pop Miller. Assista até o final, porque é um debate bem interessante. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e bora ver o vídeo. Yeah, Jimmy, do you know who else never lost a game throughout qualifying? Oh yeah, do you know who else had a great defensive record throughout World Cup qualifying? Argentina! Yes, I mean, listen, I got to go for Argentina. I'm really impressed with what they did through World Cup qualifying, even though they didn't score as many goals as Brazil. They were impressive, tough to beat, never lost a game. Messi, outstanding. Lautaro Martinez, I thought, was outstanding through qualifying as well. And I just got a feeling that this might be Messi's year. And how many times have we said that? Pretty much every time he's gone to a World Cup. So I'm expecting it to be that way, simply down to the path to the final. Looks like they've got a very easy group to go out of, right? First game against Saudi Arabia, then they play Mexico before finishing up against Poland. Poland might be the hardest game for them. Vão tomar sacolada da Polônia, irmão. Lewandowski vem pra meter um poker. Vem pra meter 4 gols no mesmo jogo contra a Argentina. Vai ser 4-0. Vai empatar com a Arábia Saudita no jogo de estreia. Tomar sacolada do México. A Argentina vai embora da Copa em último colocado do grupo. Jimmy, you better hope this is the case. They could face the USA or the Netherlands and it comes to the quarterfinal. And then it gets tricky. Of course, you've got to beat the best teams on your way to winning a World Cup. But in the semi-final, this Argentina side, if they do go on and win the group, could face Germany, Spain or Brazil in a semi-final. I mean, there are so many World Cup finals to look forward to throughout this competition. But Argentina are my favorite because Lionel Messi is there. Lionel Messi has had maybe a vacation in Paris up to this moment right now. Consider it a Gareth Bale move for him to Paris Saint-Germain. He's preparing for this move. For this World Cup, for this moment, this is about Messi for me. That's where I'm going. I love to hear that, Ian, because I would love to see Lionel Messi lifting that trophy finally, and that everybody start comparing him with Diego Maradona and become the GOAT of all the time. So, listen, for me, I think that Jimmy just put it everything. O seu ouro não, né? Ele falou GOAT ali, né? Na legenda tá errado. Talk about Brazil. I think that Spain is a fantastic national team at the moment. A lot of good players, young players who can bring a new generation of success. I don't think it's going to happen in this one. I think that we still needed that front striker that give us goals, that give us opportunities. We got a lot of talent at the back, but still missing that position. So I'm going to go for Brazil. I saw the France, Belgium, England. They looked so well during the qualification, but when they arrived in the last part of the last couple of months, you could see that there are a lot of weaknesses on this team. They lose the position of the ball very easily. They concede so many chances, and I've seen this Brazilian team just so strong, so much talent up front, and at the end will give you things in this kind of competition are goals, and you got a team that can make goal from every single part of the field. You can score goal from the back. You got Militao. There's a player who give you so much in defense, but also in attack, in set pieces. We've seen scoring goals for Real Madrid, also Casemiro in the middle of the park. Depending what you need. If you need a quick player, you can bring players with a lot of speed or talent players. You got Neymar, you got Anthony, you got Firmino. Depending if you want to have the ball, you got Coutinho for free kicks. So you have so much talent in different aspects that at the end they're gonna play against Cameroon, Serbia, I think, and the other one is Switzerland. Teams that, yeah, they got a lot of strength, a lot of battle,
but they miss that creativity. They're gonna put in front of them line of defense, and this team can break anything that you put in front because of that talent that they got. You got players that can beat players 1v1. You got players who can run to space. You got player who can score goal from long distance. That's something that is very missing in this coming football, in this future football that we have seen at the moment. Everybody wants to have the ball and get into the box with passing and combination. That's something that is not going to happen every single game. You need to get your chances from outside the box to try to bring those defenses out, and that's something that Brazil can do. So I think that Brazil is going to have a massive chance to win it this season after struggling the past couple of World Cups. So I'm going to go to Brazil, waiting to see if Spain can prove me wrong. You know what might actually help Brazil, Poppy, is the rules and regulations over in Qatar as well. You can't drink much alcohol, you can't go out and party, no discoteca is going to be open for this Brazilian side there. And we all know what they're saying about sex rules over there as well when it comes to the World Cup. Be very careful if you're making the trip out there. But that's 2 times for Brazil. I'm going with Argentina, but what about you, Poppy? Well, I am biased, and I was told I could only make a pick if I took my emotions out of it. So I did, and I'm going for England to win the World Cup. I will be very surprised. They came so close. Oh, eu não vou falar nada disso aqui, não. Vamos ver aqui a outra... Esse outro jornal aqui, rapaziada. Essa outra entrevista aqui que é mais recente agora, pós... esses 2 jogos aí que o Brasil já teve, né? Contra a Gana e contra a Tunísia, que o Brasil... meteu goleada nos 2 jogos, né? Vamos ver, vamos assistir aqui. Es que es la clave de lo que pueda hacer la selección brasileña en Qatar 2022, pensando en Neymar, en el momento del brasilero, y también en Vinicius, que es otro gran nombre que se presenta en óptimas condiciones para la cita mundialista. A ver, yo creo que Neymar es un gran futbolista, es un gran jugador de fútbol que depende exclusivamente de su nivel de compromiso con el momento que le toca vivir en su carrera. Y no tengo dudas que Neymar con la selección siempre ha tenido un nivel de compromiso muy alto. Esto significa que Neymar hace ya un tiempo que se viene preparando y que viene trabajando para llegar a un nivel altísimo en su mundial. Está jugando muy bien en el Paris Saint-Germain, está jugando muy bien en la selección, juega en un rol que le queda muy cómodo, suelto por el medio. Tiene un delantero, un socio al lado, que puede ser Richarlison, puede ser en otro momento Gabriel Jesús. Tiene 2 extremos que vuelan. Creo que con todo esto no es que sea una decisión de Tite jugar con laterales que no vayan al ataque. Creo que logra suplir una carencia que tiene, como decía Barak. Hoy no tiene Brasil ese tipo de laterales que vayan al ataque y que le den profundidad. Entonces, ¿cómo suple esa carencia? Bueno, liberemos a Neymar, démosle dos extremos bien profundos, pongamos uno de los contenciones que ha jugado con Paquetá en ese lugar al lado de Casemiro, o el propio Fred, que es más habilidoso para hacer contención, que sea bueno con la pelota y que se asocie adelante, y tengamos un equipo sumamente comprometido para defender. Para mí, todos coincidiremos en la magia, en la cantidad de jugadores habilidosos, la capacidad de mitad de cancha para adelante. A mí lo que más me asombra de este Brasil es ver que todos estos Vinicius, Neymar, Rafinha, Paquetá, Richarlison, una vez que pierden la pelota salen todos, los 11 corriendo para atrás. Si Brasil logra ese compromiso, 7 partidos máximo, y no es tan difícil, es un serio candidato, porque después cada uno en sus clubes hace otra cosa y juega lo que le toca jugar. Pero ese nivel de compromiso para marcar, para retroceder y para trabajar en Brasil, creo que lo puede llevar muy bien. Quero ressaltar uma parte do debate, que é a respeito dos laterais. Na minha opinião, até o Militão, que hoje em dia atua como zagueiro, é melhor que os laterais de ofícios. Provavelmente vamos sofrer um pouco nessa parte do campo quando enfrentarmos seleções melhores. Deixe nos comentários o que você acha do time do Brasil. Comente sua opinião sobre nossos laterais que eu... O lateral é realmente uma questão difícil, né? Mas assim, como o próprio comentarista falou ali, né? Essa ideia de deixar o Neymar bem solto ali na vida e ajudando, né? Fazendo essa ajuda ali com os pontas e tudo mais. Eu acho que a seleção precisa ficar atenta na parte defensiva, mas lá no ataque, cara, tá dando tudo tão certo, mano. As coisas estão encaixando tão bem. Na minha opinião, não vai dar problema. Vamos esperar pra ver aí. Mas é isso, rapaziada. Não esquece de deixar aquele seu like aí. Comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. E é nóis, tamo junto. Valeu e até o próximo.